অনেকে জানে প্রজেক্টটা সম্পর্কে সো এনিওয়ে যারা নতুন তাদের জন্য প্রবলি সো সাউথ অফ বাংলাদেশ পিকচারেস্ক ইটস অলমোস্ট লাইক আ পেইন্টিং আমরা জানি সো এইটারই খুব কাছে Panigram Resort is located, as you can see, written. Why can't you just have a light? Dot. So that's and after a flight of a few hours, this is just not. The 8 at the site. It's absolutely in the delta, south of Podda Nodiর একদম south part যশোরের খুব কাছে. You can see from the Google image that it's an absolute flat land, farmland, agriculture land, and the site আমাদের যে সাইটটা সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা. So এখানে কপোতাক্ষ নদী is coming this way, আর এখান থেকে হচ্ছে বুড়ি ভৈরব ভৈরব এরিয়ার একটা শাখা বুড়ি ভৈরব যেটা একেবারে সোজা বেঙ্গলে যায় যদিও এটা দেখে মনে হচ্ছে খাল এটা অ্যাকচুয়ালি নদী সো দুইটা নদী একটা অলমোস্ট ট্রায়াঙ্গুলার একটা সাইট আর if you look at the site there are a lot of villages surrounding it এখানে দেখা যাচ্ছে এদিকে আছে এই সমস্ত সাইটে সবই হচ্ছে গ্রাম আর এই mainly it's a গ্রাম completely যেটা হয় একদম রুরাল বাংলাদেশ বলতে যেটা বোঝায় it's literally that so সাইটের ছবি যদি দেখাই এটা হচ্ছে প্রথম দিকে যখন সাইট ভিজিট করলাম আমরা সেই সময়ের ছবি নদী এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে অবশ্য এটা এখন বেশ অনেকটা এত হয়ে চলে আসছে but it's a beautiful very scenic delta landscape it's delta basically in its original form so ওখানে farmland এরকম ধরনের ধান শীতের দিনের ছবি so you know all these images of Bangladesh which is very very common to us এখানে এখনো সকালবেলা it's quite interesting আমাদের সাইডের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা ওটা ট্রাফিক জ্যাম লেগে যায় গরু গাড়ির সবাই কাজে যাচ্ছে so it's a traffic jam গরু গাড়ি which is kind of nice সকালবেলা যায় আবার ঠিক 1টা 1:30 2টা 2:30টার দিকে সব আবার বাসায় ফেরত যায় so it's an interesting view for us from the side so এই প্রজেক্টটা যখন আসে এটা এই প্রজেক্ট took a long time actually it's taking in fact long time it's almost like a 16-year story again but I don't know why it's probably my luck with architecture every project takes time so it's not that I mind কারণ কি এটা it kind of grows with me আমিও grow করতেছি আমার প্রজেক্টটা grow করে so in a way I get matured by the project gets matured by me I guess so I don't mind that as much as long as the client can sustain I'm okay with that জিনিস হচ্ছে যে এই প্রজেক্টটা যখন শুরু করি the client came to me an American Christine ও বাংলাদেশে আসে as a Fulbright scholar Grameen Banker সাথে she was working for 2 years she studied real estate related কিছু একটা পড়াশোনা I don't quite remember but from Cornell University so 2 বছর ঢাকা শহরে ছিল কোনোদিন ঢাকার বাইরে যায় নাই so একদিন before she left Bangladesh she thought she would like to go and see the countryside so once she got out of Dhaka she was like amazed by the landscape and she always thought Dhaka Bangladeshi bodhay Dhakai bodhay Bangladesh the Dhaka থেকে বার হলে যে it's a beautiful country that she realized and she thought that it would be interesting to just give people the real feel of Bangladesh and that was her brief যে যখন আসে আমার কাছে একদম towards the very beginning 2008 or 9 with the idea that she wants to design a resort where Bangladeshis can, anybody who comes there, Videshi ho, Deshi ho, will get the real authentic feel of Bangladesh. She did not have a site, she did not have any money, she only had an idea. And which is kind of interesting because I was saying that jibono hobe na. So ami oto patta dei nai. But anyway, I said to me, what do you want to do about it? So she said, no, I want to design something, build it. I said, fine, I'll be with you, no problem to be.
in Tagao, I was going to vision book banao, make a vision book, and based on the vision book, you can actually go and talk to people who would be interested in investing in your project. So she made a vision book, I helped her with it, and it was made, and then she went to a few people asking for fund, not that people could see her vision that clearly, so that was no luck. So after 2 years of searching, and at that same time we were also searching for a land in the Delta. The idea was not to go to the, let's say, the beaches or to the hills or the mountains or hill tracts, just to enjoy the very, inherent quality of Delta. That was the idea. Joshua, why? Because it's almost 25 minutes flight or half an hour's flight to Joshua, and then you can reach Joshua quicker than you can reach Gazipur actually. So that was the idea, that take a flight, go somewhere, and then that's it. And you're immediately in a completely different landscape and a different environment. So we started looking for land. The idea was it has to have a lot of trees, it should be an already done landscape. So that to get the landscape. So we started looking for land, and this idea that it has to be next to a river, there has to be a lot of trees. So we had this idyllic image in our mind, but it was not easy to get a land. So finally we found that space or land. It was a bit low. It was just an agricultural land. Agricultural ধান ক্ষেত তো ঠিক ছিল না, ওখানে ছোট ছোট বাগান ছিল, লাইক মেহগনি গাছের বাগান, কলা বাগান, এরকম ধরনের কিছু বাগান। নদীর ধারটাতে, যেহেতু এটা অলরেডি সিল্টেড এরিয়া, ওই জায়গাটাতে এই যে এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে এই ইমেজটাতে এখানে ধান লাগানো, সো এরকম ধরনের একটা ল্যান্ডস্কেপ। সো বিকজ আমরা খুব যে সমস্ত জায়গায় হ্যাবিটেড অলরেডি villages, ওটা খুব কাছে যেতে যাচ্ছিলাম না, we wanted it to be a little far away, so that became a very ideal location. So তারপরে তো procuring the land was an issue, so ওর নিজের কিছু ফান্ড থেকে she bought a small parcel of land absolutely at the tip of the site, and she made a small pavilion with the help of some Cornell students that she brought in as interns. তো ওইটার পর থেকে she started getting some investment from local investors in Bangladesh. So ওইভাবে আর কি প্রজেক্টের শুরু। Took her 2 years to basically go from 2008 থেকে let's say 2010-11 পর্যন্ত. That was the time. এই যে অর্ক চলে আসছে, our Panigram guide. So basically 2 বছর পরে, I think around 2011 থেকে we started the project finally. So এই যে 2 বছর যাওয়া আসা, জমি কেনা, এটা সেটা চলছে করতে করতে ওই সময়টা was a kind of a struggle for me, যে এইরকম একটা জায়গাতে কি বানানো হবে, what kind of an architecture would it be. So it's always a struggle. It's a question for any architect, right? When you get a project, what would you build there? এটা তো আসলে preconception থাকে না, because it's a site, new location. এমন একটা সাইট যেখানে আমার প্রিভিয়াস কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই to build anything. I've always built whatever I've built in the city. So it's such a different kind of a landscape. আর আমার সাথে গ্রামের কোনো কানেকশনই নাই in the sense that I was born in Dhaka, brought up in Dhaka, and my family came from western part of Bengal, so basically partitioned pore my family moved here. So actually গ্রামের বাসা হয় না, যে মানুষ যখন ছোটবেলায় সবাইকে জিজ্ঞেস করে না তোমার নাম কি, তারপর জিজ্ঞেস করে দেশ কোথায়। For me, desh kothai was like a really difficult question because it's a long story. I don't have a desh. So এটা actually একটা sort of a thing যে I'm a complete city person because I've never had a connection with village in that sense. So আমি ক্রিস্টিনো যেমন যেতাম সাইট ভিজিটে, আমিও যেতাম, আমরা দুজনেই ফরেনার।
because there is really no connection in that sense. So it was a kind of a struggle. How do I design something in a location which is so beautifully pristine and almost virgin একটা জায়গা এখানে what would be my intervention? Neither am I ready as a person, nor my architecture education has educated me in a way to build something there. এটা ছিল হচ্ছে কি একটা struggle যে আমার যে architecture education from 89 to 95 we've never had any courses on, let's say, vernacular architecture or architecture for people or whatever. It was all about Renaissance and knowing about pyramids, and so I really did not have any knowledge in that sense, absolutely, very frankly. So this was my take on this. Rural Bengal is uniquely beautiful, the soul of the Delta land. It feels like a crime to invade the silence with the roaring noise of architecture. That was actually the take. This project gives an opportunity to bring back the lost pride and belief in the wisdom of the land crafted over hundreds of years of dwelling in the Delta. So that became actually a concept, because আমরা যখন ফরেনারের মতো গেলাম যে গ্রামের বাড়িগুলোতে যাই, মানুষ অসম্ভব ওয়েলকামিং, ভেরি ওয়ার্ম, গেলে একটা গাছের থেকে একটা পেয়ারা পেরে হোক, একটা ডাব পেরে হোক, একটা কিছু খাওয়াবে. So that kind of hospitality, the warmth that exists in the villages, শহরে তো কেউ দরজা থাকলে প্রথমে ফুটাটা দিয়ে দেখি কি আসলে চিনি কিনা. Yeah, so that kind of atmosphere থেকে when you go there and you feel the warmth, it's just absolutely overwhelming. So, and not just that, ওদের যে বাসা বানানোর টেকনিক, ওদের যে very minimal জিনিস দিয়ে life lead করার যে the way they live their life. And there's so much wisdom, and that's what I found out, very early on, that there's a lot of wisdom in living minimally, and that became an important lesson actually. So, so if you see very closely, that's the kind of landscape we have. It's a flat land, makes all the sense that you just dig a pond, take the earth, create a mound, and place your homestead on it. And এইভাবেই তো গ্রামের বাসাগুলো হয়. Homesteads are like that you have a higher plinth, and higher plinth-এর মধ্যে ঘরগুলা place করা. So এটা নতুন করে বলার কিছু নাই, you all know. And these are the elements that we find in the households. So that's the program actually of a household, right? And এটা বানানো হয়েছিল আমার যে আমি GSD-তে যে স্টুডিও নিলাম ওদের জন্য, যে this is your program that you need to design. So basically ওইটার থেকে আসা. But এটা হচ্ছে যে আমাদের যে কর্নেল থেকে ইন্টার্ন আসতো, সামার ইন্টার্নস, ওদের করা একটা স্টাডি, and they made an extensive study on the villages that are surrounding the site. So one of that study showed one of the villages here, villager homestead গুলা কিভাবে place করা, and then how they're integrated, the clusters of houses, the courtyards, and the courtyards are not distinctly demarcated courtyards but just flowing spaces. And in this courtyard, it's also a public realm actually, in that sense, because it's such a communal space, communal and a social space. Grammar Manushu's social life is so much better than what we don't have actually. It's a courtyard, it's a theatrical space. Starts from morning till end, মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত. It's absolutely like a theatrical display of how life is lived. And মানুষ আসতেছে যাচ্ছে, everybody is concerned. সবাই সবার হাউসহোল্ডের মধ্যে একটা, it's an integrated, very well neat way of living. So এটা হচ্ছে one of the গ্রাম আমাদের এখানে, হিন্দুপাড়া, পটার্স ভিলেজ, যাদের সাথে আমরা এখন বেশ অনেক কিছু কাজ করি through Panigram Community Initiative. This is from the study again that shows the landscape and the houses and the courtyards. And এটা একটা important ইয়ে ছিল to study the vernacular in the sense যে মানুষ কিভাবে থাকে, বাসাগুলা কিভাবে বানানো হয়, the scale, the overall
condition of that space so that we can create our own language out of it. The other thing that was kind of important for me was this roof form, Bangla roofed a beautiful form, which is now, you don't see that anymore in the villages because of construction material use thatch. And then people have all gone into corrugated sheet thanks to Grameen Bank, by the way. But anyway, that's a beautiful form. এখন হচ্ছে যে গ্রাম তো চেঞ্জ হবেই। People have aspiration. People will change their lives. আমি তো বলতে পারি না তোমার ঘরের thatchটা এমনি বানাইতে হবে because it's beautiful. You cannot force it because we don't force ourselves. We are changing and evolving ourselves with technology. গ্রামের মানুষও সেটা করবে, and it's just very, they're right in a way. And the thing is, so ওদের aspirationটা ওদের, and with the time which we're living now, in terms of technology, there I'm being seen, I don't know by how many people, but connectivity, accessibility, the fact that everything is being transformed and being connected খুব easily যে reachable হয়ে যাচ্ছে, এর কারণে গ্রাম কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। And আমরা অনেকবার we asked people like the villagers যে তোমরা why do you want to make brick houses, মাটির বাসা কেন করতে চান না? তো ওদের হচ্ছে যে এখন তো টিভিতে সিরিয়াল হয়, বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখার জন্য মহিলাদের, তো ওরা তো দুপুরবেলা সবাই সিরিয়াল দেখে, তো ওই মাটি লেপবে কে? তো এই সমস্ত questions are being asked because they don't have the time to just sit there and do their lapality because there is much more to see, which is fine, it's their own right. But the fact is, তার মানে কি, are we going to have these beautiful tradition lost? So আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে the resort can become a sort of a museum where you can showcase what tradition we could have or we had. So it's not just to প্রথম intention ছিল যে আমি যদি মাটির ঘর বানাই তাহলে probably they will see and they'll probably be more they'll understand the value of the mud house and হয়তো মাটির বাড়িতেই থাকতে চাইবে. That was a bad idea. It doesn't work that way. Aspiration is something completely different. So people aspire from mud to brick because for them that's an economic upgradation. Permanence, from impermanent to permanence. So permanence is important not just because they want to live in a brick house, but it's also for their own social and economic status. So it's very difficult to but we can still preserve that tradition. So etar karone mainly was an intention, and also the fact that we wanted people to understand what it was like to live in the Delta. Etar karone this roof became an important point that we wanted to sort of revive it in the resort. The idyllic image of a village home. Shobai akse eta ke aki nai. Everybody has done it. So that's also something. আমি তো কোনদিন গ্রামে যাইনি, বললাম না ছোটবেলায়, এটা আমিও আঁকছি as a child because to me that is what village is. And so yeah, সূর্যটা সবসময় ওখানেই উঠে, কলা গাছটা ঠিক বাসার পিছনে. So yeah, that's village for us. So we studied this, the tactility and the tactile surfaces, the colors, the textures that you find in the village. So এগুলা থেকে mainly we found our ingredients for the design. Site, যেটা দেখালাম, রাস্তা একটাই which comes down. আমাদের আইডিয়াটা হলো ওখানে যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে উপরে, এই ব্রিজ থেকে এখানে মানুষকে নামায়, ওখান থেকে বোট রাইড দিয়ে people will access the resort with a boat. So it's an interesting experience. আর রিসোর্ট এগুলোতে হলো মানুষ পয়সা দিয়ে রাতে থাকতে যাবে, they're paying for it, so the experience matters. Experience has to be of a certain quality, and it starts from the moment you reach there. So ওই যে ঢোকার যে experience that will define whether you like it, whether you decide আমার পয়সাটা ঠিকমতো ভালোমতো আমি খরচ করতে পারলাম নাকি it's a waste of money. So that's why it's important how you access a place or a space and sort of connect with it. This was our initial idea during the struggle phase, যখন আমরা ইনভেস্টরদেরকে করার চেষ্টা করছিলাম, much more very
you know, kind of very architectural. Slowly turned into much more, you know, not that kind of a landscape, but the only thing is that we wanted to create a very fluid pathway through the trees that were already there, some little structures at the tip, and the rest of it would be more sporadic, kind of a village-like atmosphere, not really taking the village in that sense, but also sort of getting an inspiration from there. So এগুলো হচ্ছে আমাদের বাংলোগুলো. So this is like one of those clusters where you have rooms and bathrooms, and then these are like forecourt, এরকম ধরনের আর কি স্পেসগুলো তৈরি করা. দুইটা we made as our two bungalows we made as our first tryout, like an experimental to try out the materials. Mud for me is a very new material, and so this was like a trial and error thing as well, sort of experiment going on with the material, konta kaj kore kore na, how the plaster works, what doesn't work, because amra local je construction technique sheita employ kori nai, because it would not really make sense, because local je construction seta holo matita খড় দিয়ে ওরা কিছুদিন রেখে ফার্মেন্ট করে, তারপরে অল্প অল্প করে গাঁথে, সো একদিনে হয়তো 2 ফিট বা 2.5 ফিটের বেশি উঠে না, and then ওটা আবার কিছুদিন একটু শুকায় তারপরে আবার উঠায়. এই যে স্লো প্রসেস অফ কনস্ট্রাকশন, ওটা তো ছোট ঘর ক্যান ওয়ার্ক, বাট when you have a large project like ours, এটা doesn't make sense to go through that process. So what we did is we had sun-dried mud bricks, which I'll show you, and to construct with the sun-dried mud bricks, and তারপরে to plaster it with mud. The entire process is in purapuri mud, but it was the fact that we did not employ the same technique as the villagers, but we took earth, but in a much more modern way. কারণ আমার তো রেগুলার কন্ট্রাক্টরও কাজ করতে হবে, otherwise the size of the scale of the project wouldn't be able to finish it. And we had some columns in between and beam to basically strengthen it, because শুধু মাটিতে করলে যে rigidity হবে যদি কোনো cyclone বা ইয়ে হয়, because these places are prone to ঝড় and cyclone. So এই কারণে এই জায়গাটাতে we had to strengthen these on the corners, more like a reinforcement. But otherwise the entire walls, as you can see, is about 2.5 feet 30 inches thick mud work, so it's really solid, rugged mud work that's there. The other thing is যে আমাদের গ্রামের ছেলেরা সবাই স্বপ্ন হলো ঢাকা শহরে যাবে, কাজ করবে, quite often that's what they do, and এই ছেলেটা আমাদের খুবই সবাই চিনে যারা পানিগ্রামে যায়, আমাদের one and only answer to any kind of problem. সুমন পালপাড়ার ছেলে, ওর স্টোরিটা হলো যে ও ওরকম ওখানেই বড় হওয়া, ওরও ওরকম ইচ্ছা ছিল শহরে চলে আসবে. সো আইডিয়াটা হলো যে এরকম ধরনের তো আরও ছেলেরা ওই গ্রামে থাকে, এদেরকে কীভাবে এমপ্লয় করা যায় অন দ্য প্রেমিস অফ দ্য সাইড or any other kind of work যেটা দিয়ে, so that they don't look towards city but more towards their own area. So ওই কারণে ওদেরকে ইনভলভ করা, that's their household, their landscape. And এটা মনে হয় সুমনের দাদা মারা গেছে, ওনার নাই, তাই না? ওরকম এটা মনে হয় সুমনের দাদা বা কেউ একজন, হ্যাঁ, ওর আদরে আত্মীয়. তো অ্যাকচুয়ালি ওর কিন্তু পটারি বানানোর কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, বিকজ পটারি তো বানায় কোনো ইয়ে হয় না, মানে ইটস নট দ্য হাইয়েস্ট অফ ইনকাম, ওরকম কোনো কিছু হয় না. যারা পটার তারাও চায় না তার ছেলে পটারি করুক, হ্যাঁ, এরকম একটা সিচুয়েশন, বিকজ দের ইজ নো প্রাইড ইন হোয়াট দে আর ডুইং অর দে ওয়ার ডুইং. সো এইটা একটা ইয়ে যে how you can bring back that pride back through different kind of ইয়ে, যে এইটারও যে একটা that the fact that this is also something which you can be proud of. তো ওইটা আমরা we work with Chandrasekhar Saha, you can see here, that's Christine, that's Shumon, and we tried out different kind of potteries with them to see if we can revive that
সুমন্ত জানে না পটারি কেমনে বানায়, তো ওকে আমরা দিছি এরকম জিনিস চাই, ও আবার he went back to his people who actually knows the craft, and then that's the kind of connection, because even if you don't know, at least you have that pride, and I think that pride still works, at least এখন তো সেটা খুবই কাজ করে। প্রথম দিকে যখন যেতাম, এটা দেখবেন এটা তো অত ভালো কিছু না, হয় না, মাটির ঘরে আমরা যখন জিজ্ঞেস করতাম কনস্ট্রাকশন কেমনি করেন, এটা গরিব মানুষের বাসা, হয় না, এরকম একটা এখন কিন্তু things have changed quite a bit, that they don't see it that way anymore, because দেখতেছে আমরা মাটির বাড়ি বানাচ্ছি ওখানে, so that's kind of a sort of a change. So that's the construction technique: mud brick, mud plaster, and mud mortar দিয়ে আমরা construction করছি। The roof being constructed, mostly যারা employed সবই আশেপাশ থেকেই আসে, গ্রামের আশেপাশে, so there is a local income being also generated. We're using thatch, গোলপাতা, so that's a roof form, and এই গোলপাতা যারা কাজ করে সাতক্ষীরা থেকে আসে, ওরা কিন্তু probably one of the last surviving কি বলে গোলপাতার যারা উইভ করতে পারে গোলপাতা। আর গোলপাতারও একটা ব্যাপার হলো যে সবসময় পাওয়া যায় না, এটা সরকার থেকে একটা সিজন থাকে যে সময় they allow you to cut it, because that's otherwise অন্য সময় you're not allowed, so যখন ওরা কাটে সেই সময় we procure it and then we store it and then use it, so এইভাবে করে মেইনলি গ্রামের লোককে ইনভলভ করে, আশেপাশে যারা জানে কনস্ট্রাকশন টেকনিকগুলো সেগুলো ইউজ করে we kind of try to do the project. So projectটাতে আমি সবসময় I claim that I am really not present in that sense, because this is not the kind of architecture I do. It's something which came out of the land, and that's how it has been sort of created. The idea was to create that sense of ownership so that people have that. This is the facade of the resort, the river facade. So you can see that it is almost kind of invisible in that sense. এটা হচ্ছে শীতের সময় যখন পানি নিচে নেমে যায় তখন, আর এটা হচ্ছে যখন আবার পানি বর্ষার সিজনে যখন পানি উপরে, এখন should be a lot of water, because এখন this just monsoon end হলো, so that's an organic garden, এটা আমরা শীতের দিনে করি, যখন পানি নিচে নেমে যায় ল্যান্ডটা ফ্রি হয়ে যায় তখন এখানে অর্গানিক গার্ডেন করা হয়। So basically this is also যে এখন যখন পাতা পড়ে সেই সময়ের ছবি। It's a very slowly growing project for many different reasons. মাঝে মাঝে আমাদের ফান্ড আটকায় যায়, again the same story. তো এটা সেভাবে করে হচ্ছে, hopefully we'll be able to finish it by next year, so let's see how it goes. But এটা হচ্ছে যে কবির যে দেখাচ্ছিল, কবির is also involved in this project as the landscape architect, and also his group যারা পোকা নামে পরিচিত, platform for community action and architecture, so ওরা আর মানে কবিরের নেতৃত্বে কবির আর সোনাইলি আর মাহমুদা is a major key person as well. So ওরা ঝিনাইদা যে কাজটা করলো বা করছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ, সিটি ওয়াইড কি জানি বলে এটাকে, সিটি ওয়াইড কমিউনিটি নেটওয়ার্ক না কি community housing project must. হ্যাঁ, so ওইটা তো it's a very successful story what Kabir has done in Chennai. এখানে ইমেজটা তো ওইটারই একটা ইমেজ, it shows যেখানে যেগুলা this is কবিরের, এখানে আসলে কবিরের না, এটা আমাদের পানিগ্রাম ইনিশিয়েটিভের, বাট এখানে ওইটারই করে আমরা ওই মডেলে বেসিক্যালি we started পানিগ্রাম কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ, ওখানে আমাদের গ্রামের যে ভিলেজার্সরা তাদেরকে দিয়ে we have created these craft diversification workshops, যেখানে ওরা craft, whatever craft that they're doing, কিছু আছে potters, কিছু weavers, so how they can change their craft and create things which can help them make profit from the resort, সেটা একটা আইডিয়া। creating savings group, যেটা চিনাইদাতে হয়, সেরকম savings group করে they're now already, they have bank accounts
at the moment. They're really saving enough money to be able to slowly make their own houses by loaning themselves, and then also mapping the community. I'm just map দেখালাম একটা ম্যাপ, যে গ্রামের ম্যাপ, সেটা কিন্তু গ্রামের লোকদেরই মাপ নিয়ে ডিজাইন করে নিজেদের গ্রাম ওরা নিজেরাই ম্যাপ করে ফেলছে। সো দোজ আর কাইন্ড অফ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট। এটা তো কবিরের কাজ, যেটা ঝিনাইদহতে করা। He has already shown it, so you know. So these are houses that are done in $1,500. So আমাদের idea হচ্ছে we will try to make $2,000 houses. So এটা ছিল আমার project for the GSD students when I was teaching there last fall in Harvard University. তো আমার যেটা ছিল যে this is your budget, and the budget includes 3টা গরু আর একটা ছাগল, which is $2,000. And 3টা গরু আর একটা ছাগল কিন্তু কম না, right? But if you think of it in that terms, but $2,000 for an American is not really a lot of money. It's either a cost of a flight or even karo jonno it's just a handbag. So basically, that's the amount of money ekta gramer manush can afford to make a house, 2-bedroom with a bathroom. So that was the project. And the students actually visited the site. Ora Jinaidate they also visited the houses that Kobir has built with the villagers. So to get an idea what you can actually do with $1,500. So $2,000 is really a lot of money. So oita chilo ekta iye. And then they also did some understanding of the material, how construction gets done. So these were some of the exercises that the students did. They also had some fun. The other thing that they did is ora gramer we fixed 5 clients by talking to the communities. The community suggested 5 different clients that their basha prothome howa uchit. To shetar basis e 5টা client-এর সাথে the clients and the students basically sat and talked about their aspiration, because the idea is that the client's aspiration comes first before you as an architect push a design onto them or give them a design kore ami dhorai dilam, now you live in it, সেই concept na, but it's a concept that Kobir does, which he calls co-creation. So that similar co-creation concept, the client and the architect sat together understanding the aspiration, and then based on that এটা মডেলগুলো সব ওদের নিজেদের বানানো খুব ফাস্ট, নিজেদের ওই যে গ্রামের যারা তাদেরই বানানো, এবং everybody made their own models to give them an understanding of what they're actually looking for. And these are some of the outcome of the studio. They tried out different aspects. Orko, who's present here today, ও আর আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে, ওরা ক্যালকুলেশন পাঠাইতো, ওরা বসে বসে ক্যালকুলেট করে তোমার কস্ট এত বেশি বেড়ে গেছে, তোমার কস্ট এত কমাও। So ultimately they were able to bring their cost to $2,000. They had to actually show in the studio work at final edge that the house is actually possible with $2,000. So এটা হচ্ছে some of the design ideas that they had. তো এখান থেকে we've selected 5 projects to be built in this December. তো 5 জনের মধ্যে 3 জন ক্লায়েন্ট বানাবে, 2 জন এখনো in between state, একজন জমি কিনতেছে, আরেকটা ও আর বাসা ভালো করে বাসা বানাতে চায়, আরেকজন বোধহয় ঢাকায় আসছে for whatever reason. So বাকি 3 জনের বাসা আমরা বানাবো। So ওইটা next December. So এই যে idea, the work that we're doing with Panigram and the communities, এটা was my concept in the Venice Biennale. যখন we were invited to participate by the curators. যারা that Venice Biennale তো এক বছর হয় architecture biennale, এক বছর হয় art biennale. So এই বছরের যারা curator, they were Grafton architects. If you haven't seen their works, please do. They're really fabulous architects, 2 ladies from Ireland, Yvonne Farrell and Shirley McNamara. And Ora, they gave a theme for this year's Biennale as free space. And free space is kind of this public realm that we're talking about, actually. How architects, beyond their program, can create something which actually benefits people, which is like a space which is free
or given for free to people, which was not within the program, but by the devising, the way you design, by the virtue of the design, you bring out some spaces or something that benefits people who are beyond the program. And program to আমরা এক ধরনের মানুষের জন্য করছি, let's say আমি একটা বাসা বানাচ্ছি, বাসা তো একটা ফ্যামিলির জন্য, কিন্তু as an architect, what am I giving to the city that যারা বাসা থাকতেছে তার বাইরেও কিছু একটা দিলাম যেটা city can enjoy or people can enjoy. Somebody can just come and sit, maybe it's just a plinth or maybe just the wall is designed in a way that it can be benefiting for someone else who's not a member of that family. So এই ধরনের কিছু ideas that architects at times devise. So that free space was an idea. So for me, আমার কাছে তখন মনে হচ্ছে free space would probably be best expressed with the courtyard of a Bengali hut. So courtyard এর যে character, যেখানে মানুষ easily আসছে যাচ্ছে, it's a space which is communal, which is social, which is something that connects everybody. So I thought that I would recreate this idea of a courtyard in Venice, in the Arsenale. That was my site. And the idea was that how do you create a courtyard? So I need things, belongings, stuff, houses. So oita we worked on in the office. We came up with a lot of different ideas, and we started collecting things from villagers from different places, which are kind of interesting and unique to our landscape. So we've collected a lot of different things from north to south, and we've placed them in a way that it creates the boundary of the courtyard. One is this kuti you find in North Bengal, where but she made these kutis. Kutigula granary basically, so they keep grains. Dry season, she just, after her daily household work, these large vessels are created by these, enormously powerful women. So she donated one of her kuti, which went to Venice. We took dheki as well from Panigram. We also got khatla. So these are the things, these are the people from whom we collected, and these are the things that we collected from the landscape. And then we made a book out of it, so jara jacche Venice, they can go through the book and they can see whose objects they are actually seeing. And this is our powerful Parvantwal. She made all these jigla we've actually created. So this is the installation we've done in Venice, where houses are basically just line drawings. So these are just lines that the houses are kind of invisible. You just get the notion of the houses, but the courtyard becomes the main space. And it's almost like a pottered bashar village idea. So মানুষজন যখন ঘুরে টুরে দেখে they get a bit tired because আমাদের towards the end. So they just come and sit in the courtyard and they basically relax. কেউ কেউ আবার খাটলার মধ্যে শুয়ে পড়ে. So it's kind of nice to just visit it. So we made a small kitchen একটা side and এক side বাসা, and then we have dheki তো আর ঘর বানানো যাচ্ছে না, so we just kept it there. But we call this installation Wisdom of the Land. So that was it's still on till November. So if you're there in Venice or in Italy, please do visit. And so আমি এটা দিয়ে শেষ করি। একটা ছোট ভিডিও আছে, এটা আমি দেখাতে পারি 5 মিনিটের। টাইম হবে? দেখে বাদ দেব। এটা ভেনিসের না, এটা আমাদের ওই যে পানিগ্রামের যে কাজ হয় সেটারই। So এটা I'll just take a look at it.
মেলাই বানানো হয় তারা মেলারা দেখতে পাবো আর নেই আছে অনেক বেশি প্রশ্ন থাকলে any kind of discussion we can have. আমার একটা প্রশ্ন ছিল Yes. যখন স্বাধীনতা স্তম্ভের প্রজেক্টের কথা বলছিলেন তখন বললেন যে কমিউনিটি তো ওখানে না, সিটি ডুয়েলার্স যারা তারা ওই প্রসেসের সাথে পার্টিসিপেট করতে পারেন। এখন আমাদের এখানে কিছু প্রজেক্ট হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের পার্ট হচ্ছে, আমরা দেখছি সেখানে আর্কিটেক্টরা এনগেজ আছে, তারা পাবলিক গ্যাদারিং করে তাদের কাছে মতামত নিয়ে প্রজেক্টগুলো করছে। তো এটা এখন হচ্ছে, যদি এখনকার যে মেকানিজম বা যে ব্যুরোক্রেটিক স্ট্রাকচার এইটা করতে সক্ষম হচ্ছে, ওই সময়ের প্রেক্ষিতে যদি সেরকম হতো তাহলে কি আপনারা করতেন? হ্যাঁ, আমি তো মনে হয় ডেফিনেটলি করতাম। আমি যদি এখন ডিজাইনটা করতাম, এখন প্রবাবলি I'm of an age, এমন একটা বয়সে আসছি, এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করার পরে I probably now have much more say to the government. আরেকটা জিনিস হচ্ছে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট is a very different place than city corporation. So public works ডিপার্টমেন্টে কতখানি সম্ভব আমি জানি না, that's something that we have to see, because the Ministry of Public Works runs in a very different way.
then it's a city corporation. City corporation tries to engage people in any case, ওদের অনেক বেশি involvement থাকে. So, but I probably এখন হলে হয়তো বা অনেক বেশি চেষ্টা করতাম push করতে যে we want people participation, because এটা আমার কাছে মনে হয় it's such a dead space, তাই না? And আমি জানি না ডিজাইন কত, but at least landscape, the way it's integrated with the surrounding, এটার ব্যাপারে definitely একটা ইয়ে থাকতো. এটা এখনো যে করা যায় না তা না, এখনো করা সম্ভব. এটা হচ্ছে 1997 বলছেন এই সময় ইনসেপশনটা হচ্ছে, মানে সেই সময় গ্লোবাল আর্কিটেকচারাল ডিসকোর্সে পাবলিক পার্টিসিপেশন বা এই বিষয়গুলো তো সেভাবে ছিল না, এখন আছে। তখন একটা সিটি বা পাবলিক স্কেলে যখন প্রজেক্ট করা হচ্ছে, পাবলিক এনগেজ হচ্ছে, সেটা আমাদের এখানে হোক, ইউরোপে হোক, যে কোনো জায়গায়, তখনও কিন্তু এই খুব টপ ডাউন অ্যাপ্রোচেই হতো। সেটার প্রেক্ষিতে আমি বলছি, তখন যদি আপনাদের এই সুযোগটা থাকতো, তখন কি আপনাদের ডিজাইনটা চেঞ্জ হতো কিনা, ডিজাইনে ওই পার্টিসিপেশনের সুযোগটা আসতো কিনা? আমার তো মনে হয় আসতো, ডেফিনেটলি আসতো। যদিও টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ এটা তো মানে ইট ওয়াজ এ গিভেন ফ্যাক্ট এট দ্যাট টাইম, তাই না? ইউ হ্যাভ এ ক্লায়েন্ট, ইউ হ্যাভ এন আর্কিটেক্ট, ক্লায়েন্ট আর্কিটেক্টকে কাজ দিচ্ছে, ক্লায়েন্ট আমরা উই ডেলিভার দ্য ওয়ার্ক। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে বললাম বিশেষজ্ঞ কমিটি, তাদের কাছ থেকে কিন্তু কখনো ওইভাবে ইয়ে আসে নাই যে না লেটস হ্যাভ আ পাবলিক হিয়ারিং, বাট সবসময় আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ অলওয়েজ এট দ্য ব্যাক অফ আওয়ার মাইন্ড, constantly মানুষ কেমনে, that's the reason why সংসদ ভবন became a major যে that's a constant question যে মানুষ কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে। মানুষের অ্যাকসেপ্টেন্সটা কিন্তু শুধু আমি তো প্লাজা বানাই দিলাম এমনি যখন থাকে না, মানুষ তো it's not that they don't enjoy it. I think there's a lot of people that goes there, গিটার টিটার নিয়ে বসে গান টান গায়, if it's a nice weather people do enjoy, but এই যে then you create this demarcation by creating a boundary, and it's a 68 acre জায়গা, which is quite a large chunk of space. এটা কোথাও কোনো দিক দিয়ে penetrate করে না, it just doesn't, it's just a solid block আটকানো। সো এইটা তো অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক করে না। সো এটা অনেকভাবেই করা যায়, এখনো করা যায় ইচ্ছে করলে। উই ক্যান অ্যাগেন বাট whether we are allowed to participate in that, now it becomes a question. একটা সিমিলার নোশন থেকে যে মানে চেঞ্জিং ডিসকোর্সগুলো, যে এখন যতটা এনভায়রনমেন্টালি কনসিয়াস সবাই, যখন একটা জায়গায় প্রজেক্ট করতে গেলে সেখানে কয়টা গাছ কাটা পড়বে, সেখানে কি পরিমাণ বিল্ড ফর্ম হবে, এগুলো নিয়ে যেমন এখন হয়তো আমি জানি না, এখন স্বাধীনতা স্তম্ভের প্রপোজালটা আসার সাথে সাথে হয়তো একটা মানববন্ধন হয়ে যেত যে এখানে এত গাছ কাটা যাবে না। হ্যাঁ, আমাদের যেটা ছিল যে মাঝখানে ক্লিয়ারিং ইলিপ্টিক্যাল স্পেসটা, দ্যাট ওয়াজ ক্লিয়ার, কিন্তু এটার আরেকটা রিজনও ছিল। এটা আসলে গাছগুলা যেগুলা এখনো স্বাধীনতা স্তম্ভের বা সরস্বতী উদ্যানে কোনোটাই কিন্তু ইয়ের গাছ না, পার্ক রিলেটেড গাছ না। ইভেন রমনা পার্কে যদি, রমনা কিন্তু বিউটিফুল, অনেক গাছপালা যেগুলা ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ইন আ পার্ক। The story or the history of সরস্বতী উদ্যান is completely different, তাই না? এখানে আকাশিয়া, ইউ হ্যাভ শিশু গাছ, এর মধ্যে এমন ধরনের গাছ, মেহগনি, ভর্তি মেহগনি, যেটা হয়তো বা প্রপার স্পেসিংও করা না, জাস্ট র্যান্ডমলি প্লেস সো দ্যাট ইউ ক্যানট হ্যাভ এনি পাবলিক গ্যাদারিংস। দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন ইন্টেনশন অফ হ্যাভিং ইট ক্লোজড অফ। সো গাছ কাটা খারাপ, তাই বলে যেখানে যে গাছটা না সেটা কাটা আমি জানি না কতখানি খারাপ। আইডিয়া ওয়াজ উইল ফেজ ইট আউট, গাছ কিছুটা কাটা হচ্ছে, বাট ওইটা উইল বি রিপ্লেসড বাই প্ল্যান্টস উইচ আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর আ ল্যান্ডস্কেপ লাইক আ পার্ক। এবং সেটার জন্য আমাদের লম্বা লিস্ট অফ ট্রিজও দেওয়া ছিল। সো উই হ্যাড, এবং মাঝার স্যারের সাথে বসে, দ্বিজেন শর্মা স্যারের সাথে বসে উই প্রিপেয়ার্ড আ লিস্ট অফ ট্রিজ দ্যাট উই ওয়ার গিভেন, কি লাইনে কোন গাছ থাকবে সেটাও বলা ছিল, বাট নাথিং বাই ফলোড। তখন কি ওরকম কোনো আপলোড বা এরকম কিছু? হ্যাঁ, তখনও এনভায়রনমেন্টালিস্টরা ওই যে গাছ কেন কাটলো, পিডাব্লিউডি বললো ঝড় হয়েছিল, সব পড়ে গেছে। সো all these stories are there, but we wanted the elliptical space to be cleared, that's for sure. That was our design idea. The elliptical space that we needed cleared because when যেমন টাওয়ারটা হয়, people need space to gather, সেই কারণে ওই জায়গাটা we wanted it to be clear.
বাট বাকি যে গাছগুলা দ্যাট উড বি ফেসড আউট, দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া। এবং সেটার জন্য উই হ্যাড গিভেন দেম এন্টায়ার প্রপোজাল যে কীভাবে গাছগুলা লাগানো হবে, রাস্তার পাশে কোন গাছ থাকবে। মাঝে মাঝে স্যার কন্টিনিউয়াস বলতেন যে প্রত্যেক সিজনে যেন কিছু ফুল দেখা যায়, তো কোন সিজনে কোন ফুলটা ফোটে, কত বড় গাছ হয়, কোনটার পরে কোনটা হলে কীভাবে, এগুলো সমস্ত ডিজাইন করে ডিসকাস করে দেওয়া ছিল। বাট পিডব্লিউডির আর্বোরিকালচার ডিপার্টমেন্ট, they probably don't even have the drawing, so that's the story. আমাদের একজন অনলাইন ভিজিটর একটা প্রশ্ন করেছিল Is that possible, really? Okay. about Bait Ur Rouf Mosque. Sabrina Sharmin ও জিজ্ঞেস করছিল যে on my visit to Bait Ur Rouf, I was told the women's prayer hall was upstairs. The same space was said to be the store to another visitor. She is wondering what is it exactly? Well, ওইটা একটা স্পেস, মহিলারা ওখানে এখন নামাজে যায় না, মানে এখন পর্যন্ত আমি দেখি নাই, মানে ওখানকার যে ওই কমিউনিটির যে কালচার তাতে মহিলারা আসে না। স্পেসটা তৈরি করা একটা স্পেস যে মহিলারা যদি নামাজ পড়তে চায়, যেহেতু আমাদের পুরুষ আর মহিলার নামাজের এক জায়গাতে ওইভাবে কালচারে নাই, সো সে কারণে স্পেসটা রাখা আছে। ওইটা মাই আইডিয়া ইজ ওইটা উইল ওয়ার্ক অ্যাজ আ লাইব্রেরি। তো ওখানে আমরা কতগুলো শেলভিং করে দিব, ওখানে লাইব্রেরির মতো বই থাকবে, কেউ যদি চায় পড়তে পারে। অন্য সময় ইট ক্যান বি ইউজড ফর বাই উইমেন অ্যাজ প্রেয়ার স্পেস। অ্যান্ড কে স্টোর বলছে আমি জানি না, স্টোরেজ ওয়াজ নট মাই আইডিয়া। সো যে ওখানে স্টোর করেন সে হয়তো আমাদের যে so it's not a store, but it would work as a, if any women would like to go and pray, that would be a space for the time being, and then also it would also double as a library space. Okay. Yeah. চিন্তা আসতো আর কি, আমরা পুরো 3টা প্রজেক্ট দেখার পরে যে আজ থেকে 50-100 বছর পরে কেউ যদি মারিনা তাবাসসুমকে রিড করতে চায় তার প্রজেক্ট দেখে, তাহলে সে কীভাবে রিড করবে? প্রথম প্রজেক্ট আপনার আরবান স্কেলে একটা প্রজেক্ট এবং স্ট্রং লাইন্স, দাদাবন্ধুর মতন কিছু লাইন, তারপরে আবার দুই আইকাম, এখন পানিগ্রাম, মানে এই 3টা প্রজেক্ট মানে আমার কাছে খুব মানে মনে হচ্ছে আপনাকে যদি রিড করতে চায় কেউ 50 বছর পরে, সে কীভাবে আপনাকে রিড করবে, মানে কীভাবে আইডেন্টিফাই করবে? আমি আই ডোন্ট ক্রিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ওইভাবে কি বলবো, ইটস নট, আই ডোন্ট নিড টু হ্যাভ ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ ইজ কনসিস্টেন্ট। আই ট্রাই টু ফোকাস অন আ প্রজেক্ট, ওই সাইট, প্রোগ্রাম, কনটেক্সট, সেটা থেকে দ্য ডিজাইন ইভলভস। দ্যাটস দ্য প্রসেস আই ওয়ার্ক উইথ। সো যার কারণে সব প্রজেক্টের একই চেহারা হবে বা একই ল্যাঙ্গুয়েজে যাবে, আর আরেকজন আর্কিটেক্টের সাথে সেটাকে মিলাতে হবে, এরকম জিনিসে আমি বিশ্বাস করি না। এখন দাদাবন্ধর লাইন হইতে পারে, আমার তো কোনো কিছুই নতুন করে বানাই না, সবই রিভিজিটেড হয়। সো দেন it could have its own connection with some other projects, I don't know. Amar Eniketen dekhle to bolbe Alvaro Siza, and then whatever project I'm doing, you'll probably find some sort of a connection to whatever. But the process I work with is, you get a project, you question the typology, you go to the site, you visit the site and the program gives you certain clues, and সেই ক্লুগুলো থেকে কিন্তু ডিজাইনগুলো তৈরি হয়। There is no preconception. কখনোই কোনো প্রজেক্টে I don't have any preconception. You can ask my office, they'll tell you যে কোনো রকম preconception থাকে না। It comes from a research. So research থেকে আসে। এখন we all have baggage, so certain things may click with something else, and just to call it somebody else's work would not be the right thing to do. ছিল কোনো মাইকিং বাইরে কিছু না, তো আমি একটু ভিতরে উকি দিয়েছিলাম আর কি, আমি এবার চলে আসি।
যে ওয়াজ ঠিকই হচ্ছে কিন্তু বাইরে ওই সাউন্ডটা এফেক্ট করতেছে না। তো আমাদের যেটা প্রিকনসিভ আইডিয়া যে একটা মসজিদ থাকলে সেখানে ওয়াজ হবে, এটা মাইকিং হবে, সবাই ধরেই নেয় ব্যাপারটা, কিন্তু এই মসজিদে ব্যাপারটা ছিল না। তো এটা কি লোকাল মানুষ কি ওরা জিনিসটাকে মানে ধরিয়ে নিয়েছে যে এভাবেই হবে, নাকি ওরা ইচ্ছা করেই মানে মাইকিং এর ব্যাপারটা রাখে নাই? বা আমি তো মনে করি থাকা উচিত না মাইকিং, হ্যাঁ, আসলেই থাকা উচিত না। মানে আমার কাছে আমি যে শুনতে চায় না তাকেও শোনাবো কেন? পলিউশন and not everybody is তার থেকে বড় কথা মানুষ অসুস্থ থাকে। ওয়াজ জিনিসটা তো মাইকিং করাটা is a bad thing, right? We all agree. So yeah, so which is a good thing, right? I don't think so. তাহলে তো নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব একটা মাইক লাগায় আওয়াজ করতে হবে, নিশ্চয়ই করে নাই। আমি বলতে পারবো না, বিকজ আমি তো ওইটার ইয়ের সাথে জড়িত নয় ভাবে। প্রজেক্ট শেষ, আমিও আউট, বাট maybe that's the that they follow. See, actually example যখন হবে, it has to be a good example. So I think it's a good example that they don't. পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, আমার হাজবেন্ড ও হচ্ছে নরমালি নামাজ পড়তে চায় না, ওকে ঘুরে থাকে, জুম্মার দিনে পাঠতে হয়। তো আমি ওকে ওদিন নিয়ে গেছিলাম এবং সারপ্রাইজিংলি ও হচ্ছে প্রায় আধা ঘন্টার মতো অনেকক্ষণ নামাজ পড়ে শান্ত হয়ে মানে খুব শান্তি নিয়ে এসে আসছে। আমি বেরোতে যাবো। Okay, I've got a question. Yes. হ্যাচ যেটা আমরা পানিটা ইউজ করেছিলাম, হ্যাচটা মেনলি হয়তো এই কারণেই উঠে যাচ্ছে, এটার ইউসেজ কম হচ্ছে কারণ এটা বৃষ্টিতে উড়ে যাচ্ছে বা পানি সোক করছে এরকম রিজন। তো এরকম প্রবলেম কি আপনারা ফেস করছেন? আপনারা নতুন ধরনের টেকনোলজি ইউজ করেছেন? না, থ্যাচের একটা ইয়ে হলো যে নিড রিপ্লেসমেন্ট। রিপ্লেসমেন্টটা লাগে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ওন এক্সপিরিয়েন্স ইন পানিগ্রাম 5 থেকে 6 বছর পরে। ইউ হ্যাভ দ্য রাইট স্লোপের যদি অ্যাঙ্গেল ঠিক থাকে, পানি যদি প্রপারলি ইয়ে হয়ে যায়, তাহলে ইউ ক্যান হ্যাভ আ ট্যাচ ফর 5 to 6 years ইজিলি। হ্যাঁ, তো 5-6 বছর পরে ইট উইল ডেফিনেটলি রিকোয়ার চেঞ্জ। তো তার মানে এই না যে পুরো সিস্টেম চেঞ্জ করবো, জাস্ট পাতাগুলোকে ফেলে দিয়ে নতুন করে করা। সো দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য মাটির প্লাস্টার কিচ্ছু হয় না, অ্যাবসলিউটলি কোনো কিছু হয় না, ইটস জাস্ট solid as rock, nothing. Okay, অনেক কোয়েশ্চেন। জি বলেন স্যার। এটার সাথে একটু রিলেটেড। আপনারা যখন আপনার অফিসের প্রসেস বললেন যে রিসার্চ, এই রিসার্চটা কি সবসময় এই যে উইজডম অফ ল্যান্ডের কথা যেরকম বললেন, সেটাকে খোঁজার জন্য কি রিসার্চ ডিপেন্ড করে কি প্রজেক্ট কোথায়, লাইক পানিগ্রামের জন্য it was relevant to go to the site as I mentioned, যেটা I did not have much knowledge about it, to go and find, and what I found is there is a lot of wisdom. So basically ওই wisdomটা became my knowledge through that process of research, right? So ওইটা ছিল একটা। মসজিদের ক্ষেত্রে রিসার্চটা was completely different. We went back to the history, tradition, এগুলা থেকে বের করে নিয়ে এসে, and then you find a language what would be appropriate for that architecture. So oitai what I mean by research, that you need to question, you also need to go back to the history, you need to look into all these different aspects. So that's how I do my work, that there needs to be a certain kind of idea, not just যে শুধু historical context তা না, অনেক ধরনের হয় না, মানে you look for ingredients, like if you have to cook something you have to find ingredients, right? So ingredients that can come from a lot of different places. So from history, from culture, from the context, from the site, সব কিছু থেকে I try to find this. So that's what I call my research work, which is not like a PhD research, but it's something where you're looking for some sort of an answer, and that answer is there lied in that thing. So we can't কোনো preconception থাকে না ডিজাইনে। It's not like you get a project and you already think এটা তো জানি কি হবে। I have never any answer in my mind এটা actually কি হবে। So, and I like it that way, because then you can actually really go as close as possible to what you think would be the answer. Right? Me as a person is also involved. So amaro je
the growth, the maturity, the path that I'm taking, it all becomes more involved in that entire process. So that's what I meant. Any other questions? I think we can end, no? Hmm. Activities. Yeah. Okay. Thank you.